This is Kakuma area in Turkana County, an area characterized by scarce vegetation and harsh weather conditions. A visitor to Kakuma Refugee Camp, the second largest in the country, will be greeted by queues of people selling firewood and charcoal. It is the only source of fuel used by the refugees at the camp. The refugees receive firewood from non-governmental organizations, which is sourced from around the Kakuma area, a situation that has greatly led to deforestation and the harsh climate. This is what motivated Susan to come up with an initiative to save the depletion of the tree cover in Kakuma. Biogas. Susan is one of the long-serving refugees at the camp. She left Burundi during the civil war and settled here with her family several years ago. Nilifika hapa nikiwa kwa English wanasema vulnerable. Kwa hiyo mkono ulikuwa hauna kitu, mfuko hauna kitu. Nilikuwa empty kila mahali. Kwa hiyo nilikuwa tu mimi na pumzi yangu na watoto wangu 4. Susan has opted to use biogas as an alternative form of fuel to save the trees of Kakuma. Hapa ndio tunaweka uchafu. Susan uses waste from the various slaughterhouses that dot the Kakuma area and waste to generate biogas energy. The biogas plant is located just behind her house. Susan hopes to supply various homesteads with the gas and put up more biogas plants at the camp in coming days. Bei ya kuni ni mbaya sana. Unajua kuni zinaleta wananchi peke yake. Hakuna mkimbizi anaruhusiwa kwenda kuleta kuni. Siku kwa hiyo wakifanya kuna kuni. Sasa kama ukulala na kuni utafanya nini? Si kimeumana. 2, makaa yanaleta wananchi peke yake. Kwa hiyo wakienda wakikaa hapo chini ya mti wakipanga bei, upangui. Wanasema leo tunauza mkaa 250 besheni moja. Hakuna mtu anapangua. Susan has already started training other refugees at the camp on how to produce biogas and is already enjoying the smoke-free cooking experience. Itanisaidia mikono yangu ikuwe ya wanawake. Sababu nilikuwa na mikono kidogo, imeanza kuwa ya wanaume. Ukija kwa giza nikikugusa hivi, huamini kama ni mwanamke. Unasema labda ni mwanaume sababu ya makaa, kitu nini, kuni. Unabidi unatoa zimbi za kuni. Kwa hiyo saizi nakaa kiti hivi. Nachukua kisu na katakatia hapa, nikipika mchuzi pande. Sio mambo ya kusukuma kuni. The more people will get jobs, get opportunities to reduce their use of firewood, and also we get to save the environment. And she hopes that one day such a situation will never be seen in Kakuma. Nancy Onyancha, K24, Evening Edition.